Morning, students. Okay, right. So in the previous class, we studied that different types of diodes: Zener diode, photodiode, LED, and a solar cell. So we're having two kinds of junction diodes. Actually, one type, NP or PN, whatever it is. What happens if one second. Okay, suppose if I'm having a junction diode like this, NP, and I'm having another junction diode, NP, but I just reverse the thing, that is the PN. Suppose if I'm adding these two, adding another correct word కాకపోవచ్చు. For suppose if I'm adding something like this, what can I expect here? So the P is same, which is nothing but we can say it is a semiconductor, actually a single semiconductor. One side it is doped with pentavalent and other side it is doped with trivalent. So this is the pentavalent, trivalent, pentavalent. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మెర్జ్ చేస్తున్నాను. మెర్జ్ చేయడం అంటే సంథింగ్ లైక్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఇలా. See, the P and P get overlapped. N is here, N is here. The P is in between these two. Likewise. So I'm getting something like, I'm expecting something like this kind of arrangement. Rough diagram, like just rough diagram. So N, P, N. Suppose I just reversed these two things, reversing that position. So I can say just reversing Pn, and it is also get reversed Np. Now again that N and N get overlapped on each other, so that we may expect a device something like PNP. This kind of special arrangement is known as, whether it is NPN arrangement or PNP arrangement, is known as transistor. Transistor. So transistor is nothing but a combination of two words. Transistor. Tran means transfer plus resistor. Transistor. Transfer plus resistor. So here the resistance of the material can be transferred. That is the meaning, that's it. For our convenience, you are writing like that. Transistor. What do you mean by that resistance is transferred? So resistance is carried. The internal process of that one is nothing but a resistor is carrying. So these are the current operated solid state devices. The transistors are current operated solid state devices. So most of the transistors are made up of the silicon itself. Silicon. Then what do you mean by this? What do you mean by this addition here? What do you mean by this addition? So suppose if you are taking two diodes and if you are having something like a Feviquick like thing, Feviquick, 5 rupees, just stick it. ఇలా అనగానే స్టిక్ అయిపోతుంది. అలా రెండు తీసుకుని అటాచ్ చేయడం అంటారా? దట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్.
See, there is a beautiful word for this combination, that is sandwiched. Burger, sandwich అంటాం కదా, బర్గర్ అండ్ శాండ్విచ్. సో శాండ్విచ్ అంటే జనరల్గా మనకి తెలిసినట్టే, నాకు తెలిసిన బట్టి ఏంటంటే, ఐఎమ్ టేకింగ్ 2 బ్రెడ్ స్లైసెస్ అండ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సమ్ స్టఫ్. సో ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టఫ్స్ ఏవో ఉన్నాయి. ఆ 2 స్లైసెస్ మధ్య ఆ స్టఫ్ని ఉంచేసి జస్ట్ ఇలా ప్రెస్ చేస్తాను, బేక్ చేస్తాను. దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ శాండ్విచ్. సో శాండ్విచ్ టుగెదర్, మిక్స్డ్ టుగెదర్, కంబైనింగ్ టుగెదర్. ఇంకా కరెక్ట్ మీనింగ్ రావాలి నాకు, అలా శాండ్విచ్ అంటే కుదరట్లేదు. అప్పుడు ఏం చెప్తానంటే నేను, లెట్ us consider a semiconductor material like this. Assume that this is the semiconductor material. Let it be p-type semiconductor or let it be n-type semiconductor. p-type or n-type semiconductor. If this p-type semiconductor is doped with the pentavalent element on either side of the diode itself, either side of the semiconductor, not the diode. The p-type semiconductor is doped with pentavalent element on either side. So this is going to be the n-type semiconductor. On this side again n-type semiconductor. In between them there is a p-type semiconductor. So it is doped on either side with pentavalent. సో అంటే ఏంటి, 2 n టైపుల మధ్యలో ఒక p టైప్ని మనం శాండ్విచ్ చేస్తున్నాము. అలాగే యూ మే గెస్ దట్ n టైప్ సెమీకండక్టర్ ఉంది, ఇటువైపు నుంచి నేను ట్రైవాలెంట్ని, ఇటువైపు నుంచి ట్రైవాలెంట్ ఎలిమెంట్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ p టైప్ హియర్, in between n type. Again here n type is sandwiched between p type semiconductors. Here p type is sandwiched between n type semiconductors. So the total combination itself is known as transistor. So earlier in 1990s, about 80s, 90s, and right from the invention of the television itself, almost 90s వరకు కూడాను టీవీ అంటే ఒక పెద్ద బాక్స్ అండి, పెద్ద బాక్స్. మామూలు చిన్న చిన్న స్టూల్స్, చిన్న చిన్న టేబుల్స్ ఆ టీవీ పెట్టడానికి కుదిరేది కాదు. ఎందుకంటే స్క్రీన్ సంగతి ఎలా ఉన్నా, స్క్రీన్ వెనకాల ఒక పెద్ద అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ సీ దట్ రెట్రో టీవీస్, పాతకాలం టీవీస్ చూస్తే బాక్స్ పెద్ద బాక్స్ అండి. ఎక్కడో లాస్ట్లో ఒక చిన్న ట్యూబ్ ఉంటుంది, దాన్నే పిక్చర్ ట్యూబ్ అనేవారు. ఇన్ఫాక్ట్ దట్ ఈస్ ద వాక్యూమ్ ట్యూబ్. సో ఎవ్రీ టీవీ ఈజ్ accompanied with a vacuum tube. Of course, not only the TV, even the computer itself. Later on, these vacuum tubes in computers and in TVs and electronic devices, ఎక్కడైతే vacuum tubes వాడుతున్నారో, these are all replaced with the transistors. So what happens to that one? ఎప్పుడైతే మనం vacuum tubes తో ట్రాన్సిస్టర్ని రీప్లేస్ చేసామో, the size of the device, that size of the whatever it is, the box like thing, the size is going to be reduced. సైజ్ తగ్గిపోయింది. అంత పెద్ద సైజులో ఉన్న టీవీ కాస్త దగ్గరికి వచ్చేసిందండి, అంత అవసరం లేదు. అండ్ ఇప్పుడు వస్తున్న టీవీస్ అన్నిటికీ కూడాను ఈవెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆ సైజ్ తగ్గిపోయిన తర్వాత వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ సో కాల్డ్ ప్లాస్మా టీవీస్ వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ఎల్ఈడి స్క్రీన్ వచ్చాయి, ఎల్సిడి డిస్ప్లే స్క్రీన్స్ వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ఎల్ఈడీస్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు మరీ ఇప్పుడు మరీ థిన్, బాగా సన్నగా ఉన్న టీవీస్ వచ్చేసాయండి. ఈవెన్ కమింగ్ టు ద కంప్యూటర్స్, అంటే ప్రజెంట్ టెక్నాలజీ సెమీకండక్టర్స్ డివైసెస్ ఎంత మార్చింది అన్నదో గమనిస్తే, ఒకప్పుడు కంప్యూటర్ అంటే పెద్ద బాక్స్, ఆ పెద్ద బాక్స్ పక్కన ఇంకో చిన్న డబ్బా ఒకటి ఉండేది. డబ్బా మీన్స్ సిపియు, సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అంటాం మనం. సిపియు పెద్ద డబ్బా అండి. ఆ డబ్బా నిలబెడతారు, మీరు కంప్యూటర్ సెంటర్స్లో చూస్తే తెలుస్తుంటుంది డబ్బా. లేదంటే కొన్ని డబ్బాలు పడుకుని ఉంటాయి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ హారిజంటల్ ఆర్ వెర్టికల్. ఇప్పుడు వస్తున్న టీవీస్ కంప్యూటర్స్ చూస్తే ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ డెస్క్ టాప్ అయినప్పటికీ కూడాను
that everything, the dabba is converted into one single sheet, that is called as the motherboard. ఆ మదర్బోర్డ్ని ఆ డెస్క్టాప్ యొక్క స్క్రీన్ వెనకాలనే అటాచ్ చేస్తున్నారు. ఇన్బిల్ట్ సిపియు అంటున్నారు. టు సేవ్ ద స్పేస్ అండ్ టు ఈజీలీ క్యారీ ద డివైసెస్. ఒకప్పుడు కంప్యూటర్ని షిఫ్ట్ చేయాలంటే కంప్యూటరు, డెస్క్టాప్, కీబోర్డు, మౌస్, వైర్లు గట్రా అన్నీ ఉండేవి. ఇప్పుడనే అవసరం లేదు. ఈవెన్ యూ నో దట్ ద నౌ డేస్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ ఆప్టికల్ మౌస్ అండ్ ఆప్టికల్ కీబోర్డ్స్. సో దెర్ ఈజ్ నో వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్, అవునా? సో ఇదంతా జరగడానికి కారణం ట్రాన్సిస్టర్. ఇప్పుడు అలాంటి ట్రాన్సిస్టర్ని బేసిక్ లెవెల్ నుంచి మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్? ఆ ట్రాన్సిస్టర్లో మనకి 3 రీజియన్స్ ఉంటున్నాయి. చూడండి, వాట్ ఎవర్ బి ద ట్రాన్సిస్టర్, ఇట్ హ్యాస్ 3 రీజియన్స్. 1 2 3 1 2 3. These 3 regions having a special name and 2 junctions are there. 3 regions, 2 junctions. This is one NP junction and this is another NP junction. Here it is PN junction, it is another PN junction. So every transistor comes with 3 regions and 2 junctions. వాటి గురించి బ్రీఫ్గా, నాట్ ఇన్ ఏ డీటెయిల్ వే, బ్రీఫ్ డిస్కషన్ జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఈ శాండ్విచ్ ఎలా చేస్తారు అండ్ దట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్, దర్ ఆర్ వాస్ట్ అప్లికేషన్స్. అవన్నీ కూడాను మీరు ఇంజనీరింగ్లో స్టడీ చేస్తారు, ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు. సో నిజంగా చెప్పాలంటే సెమీకండక్టర్ డివైసెస్ అనేది అప్లికేషన్ ఆఫ్ సైన్స్, టెక్నాలజీలోకి తీసుకువెళ్తున్నట్టే మిమ్మల్ని. సో కాబట్టి ఎక్కువ కాన్సెప్ట్ అంతా మనకి ఇంజనీరింగ్లో కవర్ అయ్యే కాన్సెప్ట్ను ఇక్కడే పరిచయం చేస్తారన్నమాట. 9th క్లాస్లో 10th క్లాస్లో మీరు మోషను, సౌండ్, లైటు, మ్యాగ్నెటిజం, ఎలక్ట్రిసిటీ చదువుకున్న తర్వాత +1 +2కి వస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం చదువుతున్న సెమీకండక్టర్ డివైసెస్ కానీ, ఏసీ సర్క్యూట్స్ కానీ, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కానీ, కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ కానీ, ఈ చాప్టర్స్ అన్నీ కూడాను దీస్ ఆర్ వెరీ బేసిక్ ఫర్ ద ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్, ఫర్ ఎంపీసీ. ఫర్ బైపీసీ వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సైన్స్, టెక్నాలజీ. సో ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ ఎలా చేస్తారు, ఎండోస్కోపీ చేస్తున్నప్పుడు లోపల అసలు బేసిక్ ఆపరేషన్ ఏంటి, బేసిక్ ఫండమెంటల్ రూల్ ఏంటి ఎండోస్కోపీ చేస్తున్నప్పుడు, లేదా ఎంఆర్ఐ స్కాన్ తీస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఎక్స్రేస్ ఎలా ఫామ్ చేస్తున్నాయి, అవన్నీ కూడాను అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సైన్స్లోకే వస్తాయి. Right. Let us look at the transistors. So transistor has 3 regions and 2 junctions. So there are 2 kinds of transistors. You have to write that 2 kinds of transistors. One is NPN, small letters rayala kada usually NPN transistor, and the second one is PNP transistor. మనం ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ని, సిమిలారిటీస్ని రాసుకుంటూ ఒకేసారి స్టడీ చేసేద్దాం. సింబల్ ఆఫ్ నొటేషన్, సింబల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నమాట. సో ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అంటే వీ కెన్ రిప్రజెంట్ లైక్ దిస్. NPN sorry Rama PNP transistor. ఓకే, డూ వన్ థింగ్. ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్, పిఎన్పి కన్నా ముందు ట్రాన్సిస్టర్లో జంక్షన్స్, రీజియన్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి చదివిన తర్వాత చదువుదాం. సారీ, డోంట్ రైట్. ఓకే, రాసేసిన పర్లేదులేండి, జస్ట్ బాక్స్ కొట్టేసి వదిలేసండి. ట్రాన్సిస్టర్ హ్యాస్ 3 regions.
Rama. Whatever it is PNP or NPN. ఏదైనా సరే it has three regions. So this region is known as emitter, denoted with E, and this region is known as base, denoted with B, and this is collector, C. Emitter, base, collector. Did you see any difference here? నేను ఈ మొత్తాన్ని 3 పార్టిషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఈక్వి పార్టిషన్ చేయలేదు నేను. మీరు గమనించాలి ఇక్కడ ఎమిటర్ యొక్క సైజ్ వచ్చేసరికి మోడరేట్గా ఉంది. బి అనే దానికి వచ్చేసరికి బాగా తక్కువ ఉంటుంది. సి అనే దానికి ఈ రీజియన్లో బాగా ఎక్కువ స్పేస్ ఇచ్చాను నేను. అంటే కలెక్టర్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ ద ఎమిటర్ అండ్ బేస్. బేస్ షుడ్ బి థిన్ వెన్ కంపేర్ టు ద ఎమిటర్ అండ్ కలెక్టర్. అలా ఉండేలాగా మనం శాండ్విచ్ చేస్తున్నాం. అది పిఎన్పి కావచ్చు, ఎన్పిఎన్ కావచ్చు. పిఎన్పిలో ఎన్ అనేది యాక్ట్స్ లైక్ ఏ బేస్, ఎన్పిఎన్లో పి అనేది యాక్ట్స్ లైక్ ఏ బేస్. సో అండ్ మోర్ ఓవర్ కమింగ్ టు ద సైజ్ని కంపేర్ చేస్తే సైజ్ ఆఫ్ ద కలెక్టర్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఎమిటర్, which is more than the size of the base. Here S indicates the size. You may say that is the geometrical size itself, right? Now coming to the doping. Doping వచ్చేసరికి more number of current pass అవడం అనేది మన ఇంటెన్షన్. So the emitter is heavily doped. Emitter is heavily doped. బేస్ అనేది లైట్లీ డోప్డ్. కమింగ్ టు ద కలెక్టర్, మోడరేట్లీ డోప్డ్. ఆ డోపింగ్ కూడా మనం ఒక పద్ధతిగా చేస్తున్నాం. ఇలా చేశారట. ఎమిటర్ అనేది ఎక్కువగా డోపింగ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఎంత ఎక్కువ డోపింగ్ చేస్తే అంత ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ పార్టికల్స్ మనకు వస్తాయి. అవునా? వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ టైప్ ఆర్ పీ టైప్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ పార్టికల్స్ షుడ్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ దేర్. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎమిటింగ్ ద క్యారియర్స్, ఇట్ ఈస్ ఎమిటింగ్ ద ఛార్జ్ క్యారియర్స్, ఇట్ ఈస్ ఎమిటింగ్ ద మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పీ టైప్ సెమీకండక్టర్, మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ holes. In n-type semiconductor, the majority carriers are electrons. So whether it is NPN or PNP, whatever it is, the emitter should be heavily doped. Well, coming to the base, it is lightly doped. ఇక్కడ డోపింగ్ చాలా తక్కువ ఉండాలి. ఒకవేళ డోపింగ్ ఇక్కడ కూడా ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఎమిటర్లో ఎమిట్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ హోల్స్ కానీ వెల్ దే ఆర్ క్రాసింగ్ ద బి జంక్షన్ని క్రాస్ అవుతున్నప్పుడు దే ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ఫార్మ్ ఎనీ బాండ్ విత్ ద పార్టికల్స్ దేర్. ఒకవేళ అక్కడ బాండ్ ఫామ్ చేస్తే అనుకోండి, ఫర్దర్గా మనకి కరెంట్ అనేది పాస్ అవ్వదు. సో డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ తగ్గిపోతుంటుంది. సో అక్కడ బీలో ఎక్కువసేపు స్టే అవ్వకూడదు ఫ్రీ పార్టికల్స్. ఫస్ట్ థింగ్, ఎక్కువసేపు స్టే అవ్వకూడదు. సెకండ్ టైప్ పాయింట్ ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న పార్టికల్స్తో ఇవి బాండ్ మేక్ చేయకూడదు. సో కాబట్టి బీ షుడ్ బి వెరీ లైట్లీ డోప్డ్ అండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద బీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ లెస్. సో దెర్ ఈజ్ నో రూమ్ ఫర్ ద స్టేయింగ్ దేర్ ఫర్ ద పార్టికల్స్. అక్కడ వెయిట్ చేసి వెళ్దాంలే అని ఉండుకోకూడదు. ఇరుగ్గా ఉంది, పద వెళ్ళిపోతుంది, దాటేద్దాం, పద ముందుకు వెళ్ళిపోదాం ఫాస్ట్గా, నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం అని నెక్స్ట్ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోతుండాలి. నా కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ రూమ్ ఏమవుతుంది, కలెక్టర్ ఈజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద కలెక్టర్ ఈజ్ మోర్, బోల్డ్ అంత స్పేస్ ఉంది. సో దే ఆర్ ఫ్రీలీ ర్యాండమ్లీ మూవింగ్ ఇన్సైడ్ ద కలెక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మోడరేట్లీ డోప్డ్.
నాకు ఎక్కడ ఎక్కువైనా ఎక్స్ట్రా పార్టికల్స్ అని ఉంటే అవి అక్కడ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం కోసం అక్కడ మోడరేట్లీ డోప్డ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద రీజియన్స్, 3 రీజియన్స్ అన్నా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎమిటర్ని బేస్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఒక జంక్షన్ ఉంది, మీరు గమనించాలి. అలాగే బేస్ని కలెక్టర్ని కలుపుతూ ఇక్కడ ఒక జంక్షన్ ఉంది. సో ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ అంటాం, లేదా బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్ అని కూడా అంటాం. సో ఇట్ హ్యాస్ ఎవరు ఇట్ అంటే ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్ హ్యాస్ 2 junctions. JNS in the sense junctions. What are those 2 junctions? ఒకటి ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ అండ్ రెండోది కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్ ఆర్ బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్, బేస్ కలెక్టర్ జంక్షన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. బట్ జనరల్గా వాడుకలో ఉన్న భాష ఏంటంటే ఎమిటర్ బేస్, కలెక్టర్ బేస్. సో దిస్ ఎమిటర్ అండ్ కలెక్టర్ ఈ జాయిన్ విత్ ద బేస్ కాబట్టి బేస్తో జాయిన్ అయింది అనే సెన్స్లో చెప్తుంటాం. ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్, కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న రూల్ ఉంది. ఎందుకు ఆ రూల్ ఫాలో అవుతున్నాము అని తెలుసుకునే ముందు ప్రస్తుతానికి ఆ రూల్ని నేర్చుకుందాం. తర్వాత మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ స్టడీ చేసినప్పుడు మనకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎందుకు అలా పెట్టారు అని. దట్ ఎమిటర్ బయాస్ జంక్షన్, see look at this one, whether it is PNP or NPN, it is a diode itself, right? It is another diode. So diode can be connected in forward bias or reverse bias, isn't it? డయోడ్ అనేది ఫార్వర్డ్ బయాస్లో కనెక్ట్ చేయొచ్చు, రివర్స్ బయాస్లో కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు 2 డయోడ్స్ని శాండ్విచ్ చేసి కొత్తగా ట్రాన్సిస్టర్ని డిజైన్ చేసాం కాబట్టి ఇందులో ఈ ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ని ఎప్పుడూ కూడాను దట్ ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ forward bias and the collector base junction is always connected in reverse bias. Why అన్న ప్రశ్నకి సమాధానం మనకి నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తుంది. ఓకేనా? ఇక్కడితో క్లాస్ అవ్వలేదమ్మా, ఇంకొక 3-4 మినిట్స్ ఒకసారి ఇందాక మనం డిఫరెన్స్ రాసుకుందాం అనుకున్నాం కదా ఎన్పిఎన్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్స్ మధ్య, దాన్ని చూద్దాము. మీరు ఫస్ట్ పాయింట్స్ని, నేను ఓవరాల్గా చెప్తున్న పాయింట్స్ని మీరు రిటర్న్గా రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ట్రాన్సిస్టర్ has 3 regions, emitter, base, collector. That S indicates the size of the collector. Size of the collector is more than the size of emitter, which is more than size of the base. Emitter is heavily doped, base is lightly doped, collector is moderately doped. So it has 2 junctions. One is emitter base junction, second one is collector base junction. It is observed that emitter base junction is always connected in forward bias and collector base junction is always connected in reverse bias. కొంతమంది నాటీ బాయ్స్ నాటీ గర్ల్స్ ఉంటారండి, సార్ ఒకవేళ ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ని రివర్స్లో చేస్తాను సార్, కలెక్టర్ బేస్ని ఫార్వర్డ్ బేస్లో చేస్తాను, ఏమన్నా టీవీ పేలిపోతుందా అంటారేమో. టీవీ పేలిపోదు, ఇట్ డస్ నాట్ వర్క్ బెటర్, దట్స్ ఇట్. ఈ రెండు ఇలా కనెక్ట్ చేయడం వల్ల మనం దాని నుంచి ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామో, ట్రాన్సిస్టర్ నుంచి ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ ఫంక్షన్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది. లేదు నువ్వు ఫార్వర్డ్ వాయిస్లో కానీ రివర్స్ వాయిస్ దీన్నేమో ఫార్వర్డ్ వాయిస్ కనెక్ట్ చేస్తే దేర్ ఇస్ నో యూజ్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, now look at that comparison differences or similarities between the NPN and PNP transistor. NPN transistor, PNP transistor. సో మనం ఎప్పుడు ట్రాన్సిస్టర్ డయాగ్రామ్ రాసినా ఈ డిఫరెన్స్ మనకు క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉండాలి, సైజ్ డిఫరెన్స్ అనేది. దానిని బట్టి మనం వెంటనే ఇమీడియట్గా ఏది ఎమిటరు, ఏది బేసు, ఏది కలెక్టర్ అన్న విషయం తెలిసిపోతుంది. ఎన్పిఎన్,
PNP. So here it is the emitter, base, collector. డయోడ్ అనే దానికి మనకి కేవలం 2 ఎండ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. వన్ పాజిటివ్ ఎండ్ అండ్ దెర్ ఇస్ అ నెగటివ్ ఎండ్ అని చెప్పొచ్చు మనం. Whereas coming to the transistors, it has 3 ends. 3 sides ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా కనెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ E, B, C. E, B, C. First point. Current is due to electrons. ఇక్కడ NPN ట్రాన్సిస్టర్ మాట్లాడుతున్నాం. NPN ట్రాన్సిస్టర్ చూడండి, both are N on either side of the P, both are N. So majority carriers are electrons. So kabatti current in the transistor is due to electrons inside and outside of circuit itself. Inside and outside of the transistor. లోపలైనా బయటైనా కరెంట్ దేని వల్ల అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల అవుతుంది. ఎప్పుడు ఇన్ NPN ట్రాన్సిస్టర్. Whereas in PNP transistor, current is due to holes inside the transistor and electrons outside the transistor. నేను చాలా ఫాస్ట్గా రాస్తున్నాను, చిన్నగా రాస్తున్నాను, జాగ్రత్త రాసుకోండి. ఎలాగో గట్టిగా చెప్తున్నాను కాబట్టి చెప్తున్నప్పుడే రాసేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ PNP ట్రాన్సిస్టర్లో మెజారిటీ క్యారియర్స్ హోల్స్ కాబట్టి ఇన్సైడ్ ద కరెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ద హోల్స్, బట్ అవుట్ సైడ్ ద కరెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. బట్ ఇన్ NPN ట్రాన్సిస్టర్ బోత్ ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ వన్ డిఫరెంట్. నెక్స్ట్, కరెంట్ ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్తుంది అంటే the current flows in general the current flows base to emitter. బేస్ నుంచి ఎమిటర్ వెళ్తుంది. చూడండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా, నెగిటివ్ పార్టికల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా, హోల్స్ ఇటు కదా. ఎలక్ట్రాన్స్ అటు వెళ్తున్నాయంటే కరెంట్ వెళ్తున్నట్టు, ఆపోజిట్లో వెళ్తున్నట్టు. సో ద కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ బేస్ టు ఎమిటర్. Whereas coming to here, the current flows from emitter to base. Sorry. The current flows from emitter to base there. Next. Emitter base is forward bias, collector base is reverse bias. ఇక్కడ కూడా సేమ్, emitter base is forward bias and collector base is reverse bias. నాకు ఇలా రాయడం అలవాటు. ఫార్వర్డ్ బయాస్నేమో స్మాల్ ఎఫ్ క్యాపిటల్ బీతో రాస్తాను, రివర్స్ బయాస్ని క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ బీతో రాస్తుంటాను. నాకు ఎందుకు అది మొదటి నుంచి అలవాటు అయిపోయింది, నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నప్పటి నుంచి. Next, now see that the current flows. So there is a relation between among the current flow in the emitter, base and collector. The emission that relation states that IE equals to IB plus IC. So current flows from base to E anam kada. Okay, let it be write something like this. Ila raddam. IB plus IC is equals to IE. అదేంటి సార్ అది ఇది ఒకటే కదా అంటే ఒకటే. బట్ హియర్ IE is equals to IB plus IC. Both are same. Both equations are same. So third and fourth are the similarities. 1 and 2 are the differences. You can say like that. So in both cases, that emitter current, the contribution of the emitter current ఇందులో సరికి
కలెక్టర్ వల్ల వస్తున్న కరెంట్ ఎక్కువ, మీన్స్ ఐసీ కరెంట్ ఈజ్ 97% ఆఫ్ ద ఐఈ, 97 to 98% ఆఫ్ ద కరెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ఐఈ కలెక్టర్ కరెంట్లో, వేరే రిమైనింగ్ అనేది బేస్ కరెంట్లో వెళ్తుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఓకే, బాగుంది, ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. నేను సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు నేను ఒక సింబల్ ఇవ్వాలి. ఆ సింబల్ ఏంటి? ఆ ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క సింబల్ ఎలా ఇస్తున్నాము అంటే ఆ సింబల్ ఎలా ఉంటుంది. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్. సర్క్యూట్స్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు దెర్ ఆర్ సమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్. దెర్ ఆర్ 3 types ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్. సో ఆ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం స్టడీ చేద్దాం. అలాగే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్, ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. సో till then, take care, bye.